Hello everyone, welcome to another video as we are solving some of the important MCQ questions based on the previous year question paper patterns of STGT and STPGT syllabus. So today we are going to solve the MCQ Test Set-2 on transport in plants. So let's begin. The first question is, in Xylem, which element is dead at maturity? Xylem এর মধ্যে কোন উপাদানটা যখন পূর্ণ বয়সে মৃত থাকে? Vessels, tracheids, fibers, or all of the above. So among them, all the above elements of xylem are dead at maturity. যখন তারা ম্যাচিউর হয় তারা সবগুলা ডেড সেল হিসেবে থাকে। Which force maintains the continuous water column in xylem? এর মধ্যে থেকে যে xylemের মধ্যে ধারাবাহিক জল স্তরটা বজায় থাকে তা কোন শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? Adhesion, cohesion, transpiration pull, root pressure. So the continuous flow of water column is maintained by cohesion. The Casparian strip is present in. Casparian stripটা কোথায় পাওয়া যায়? Cortex, endodermis, pericycle or phloem. Casparian strip is present in endodermis. Which experiment demonstrated root pressure? এর মধ্যে থেকে কোন পরীক্ষা যে মূল চাপটা প্রদর্শিত হয়েছিল? Ringing experiments, Gangong's experiments, demonstration of guttation or none of the above. So demonstration of guttation that proves the root pressure experiment. Transpiration is reduced by closing of stomata, high wind velocity, high temperature, high light intensity. So all those things increases the transpiration. So among them, if the stomata is closed, the transpiration rate will be very low. Which pathway is blocked by Casparian strip? এর মধ্যে থেকে Casparian stripটা কোন পথকে অবরুদ্ধ করছে? Apoplastic, symplastic, vacuolar pathway or none of the above. Casparian strip basically blocks the apoplastic pathway. যেটা কি করছিল যে সেল ওয়াল তার মধ্যে থেকে যে ট্রান্সপোর্টটা হচ্ছিল সেটাকে ব্লক করছে। In phloem, food is transported in. ফ্লোয়েমের মধ্যে যে ফুডটা যে পরিবাহিত হয় মেইনলি কার মাধ্যমে? Sieve tube, companion cell, phloem parenchyma, phloem fiber. In case of phloem, the food is transported mainly through sieve tubes. Transpiration mainly occurs in roots, stems, leaves, fruits. Transpiration mainly occurs in leaves, that is through the stomata present in the surface of the leaves. Which factor decreases transpiration rate? এর মধ্যে থেকে কোন উপাদানটা ট্রান্সপিরেশনের হারটা কমায়? হাই হিউমিডিটি, হাই উইন্ড স্পিড, হাই লাইট, হাই টেম্পারেচার। যদি হিউমিডিটিটা বেশি থাকে ট্রান্সপিরেশনের রেটটা লো হবে যদি হিউমিডিটি বেশি থাকে। The ascent of sap in tall trees is mainly due to যে বড় বড় গাছগুলোর মধ্যে যে ascent of sap or the transfer of water is mainly due to root pressure, capillarity, transpiration pull or diffusion. So যত বড় বড় গাছগুলোর মধ্যে যে ওয়াটার যেটা ট্রান্সফার হচ্ছে সে দ্যাট ইজ বেসিক্যালি কন্ট্রোল বাই ট্রান্সপিরেশন পুল। ট্রান্সপিরেশন পুলের উপরে ডিপেন্ড করবে। ফুড ট্রান্সপোর্ট ইন ফ্লোয়েম ইজ এক্সপ্লেইন বাই যে ফ্লোয়েমের মধ্যে যে যে খাদ্য পরিবহন হচ্ছে সেটা কার মাধ্যমে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি? ডিফিউশন থিওরি, প্রেশার ফ্লো হাইপোথিসিস, ইমবাইবেশন থিওরি or none of the above. So the food transport can be explained by pressure flow hypothesis.
হুইচ প্রসেস প্রোভাইডস কুলিং টু লিভস, এর মধ্যে পাতার যে মানে কোন প্রক্রিয়াটা পাতার মধ্যে শীতলতা প্রদান করে? রেসপিরেশন, ট্রান্সপিরেশন, photosynthesis, or none of the above. So among them, transpiration provides cooling to the leaves. Guttation is different from transpiration because the guttation আর ট্রান্সপিরেশনের মধ্যে কি পার্থক্য? Guttation releases liquid water. Guttation occurs at night. Guttation occurs through hydrothores, or all the above. So all the above statements are true towards the guttation. So all the above will be the correct answer. Imbibition is the শোষণ জিনিসটা কি? Absorption of water by solid particles, osmosis through membranes, active uptake of ions, or none of the above. So imbibition basically is an absorption of water by solid particles. So the correct answer is option A. Which factor enhances guttation? এর মধ্যে থেকে কোনটা যে guttation যে ব্যাপারটা সেটাকে বৃদ্ধি করছে? হাই হিউমিডিটি, লো সয়েল ওয়াটার, লো রুট প্রেশার, or none of the above. এর মধ্যে থেকে হাই হিউমিডিটি যেটা গাটেশনটাকে এনহ্যান্স করছে। ওয়াটার পোটেনশিয়াল ইজ হাইয়েস্ট ইন, যে ওয়াটার পোটেনশিয়াল সবচেয়ে থেকে বেশি কার মধ্যে? পিওর ওয়াটার, স্যালাইন সলিউশন, সুগার সলিউশন, or none of the above. The water potential is highest in pure water, that is 0. Osmotic pressure is, osmotic pressure বলতে আমরা কি বুঝি? The pressure applied to prevent osmosis, the pressure due to water column, the pressure in sieve tube, or none of the above. So the pressure applied to prevent osmosis, that is known as osmotic pressure. Wilting is caused by excess water absorption, excess transpiration over absorption, excess food transport, or none of the above. The correct answer is excess transpiration over absorption that leads to wilting. Which cells regulate stomatal opening? এর মধ্যে থেকে কোন কোষটা যে স্টোমাটা যে খোলা বা বন্ধ হওয়া সেটা নিয়ন্ত্রণ করছে? মেসোভিল সেলস, গার্ড সেলস, কম্পেনিয়ন সেলস, or none of the above. The guard cells that regulates the opening and closing of stomata. Which pathway is faster for water absorption in roots? যে মূলের মধ্যে যে জলের যে শোষণটা সেটা দ্রুততর হয় কোন পাথওয়ের মাধ্যমে? অ্যাপোপ্লাস্টিক পাথওয়ে, সিমপ্লাস্টিক, বোথ ইকুয়ালি, or none of the above. সো অ্যাপোপ্লাস্টিক পাথওয়ে যেটা ওয়াটার ট্রান্সপোর্টটাকে অনেকটা বৃদ্ধি করে দিচ্ছে। ট্রান্সপিরেশন এফিসিয়েন্সি ইজ হাইয়েস্ট ইন, যে ট্রান্সপিরেশন এফিসিয়েন্সি সর্বাধিক কোথায় হয়? C3 প্লান্ট, C4 প্লান্টস, ক্যাম্প প্লান্টস, or none of the above. ট্রান্সপিরেশনের এফিসিয়েন্সি সবচেয়ে থেকে বেশি হয় ইন C4 প্লান্টস। হুইচ হরমোন রিডিউসেস ট্রান্সপিরেশন বাই ক্লোজিং স্টোমাটা? এর মধ্যে কোন হরমোনটা স্টোমাটাকে বন্ধ করে ট্রান্সপিরেশনটাকে কমাচ্ছে? অক্সিন, সাইটোকাইনিন, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড, জিব্বারেলিন। অ্যাবসিসিক অ্যাসিড দ্যাট reduces transpiration by closing stomata. The main significance of guttation is, guttation প্রধান গুরুত্বটা কি? Removal of excess minerals, removal of excess sugar, cooling effect, or none of the above. The guttation main effect হলো removal of excess minerals, যে বডির মধ্যে যে এক্সেস মিনারেলসগুলো আছে সেগুলোকে রিলিজ করে দেওয়া। হুইচ এক্সপেরিমেন্ট প্রুভ দ্যাট ফ্লোয়েম ট্রান্সপোর্ট ফুড? এর মধ্যে কোন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছিল যে ফ্লোয়েমটা খাদ্য পরিবহন করে? রিঙ্গিং এক্সপেরিমেন্ট,
photometer experiments, Ganong's experiments, or none of the above? তার মধ্যে থেকে যে ringing experiment that proved that phloem transports the food. Which is an anti-transparent used in agriculture? কৃষিকাজে ব্যবহৃত এর মধ্যে থেকে anti-transparent পদার্থ কোনটা? Phenyl mercuric acetate, auxin, cytokinin, or none of the above? So among them, phenyl mercuric acetate is one used as an anti-transparent. Transpiration হিসেবে ইউজ করা হয়. So with that we came to end of solving some of the important previous year questions pattern of STGT and STPGT. So we will continue solving important MCQ question based on the syllabus of STGT and STPGT syllabus. So do stay tuned for similar updates, and thank you all.